So, good afternoon. I'm Christian Lawrence R. Picardal from BSMB 3B. So, I'm going to discuss about the three midterm problems that I choose. So, first is a 2 cube volume of water is contained in a rigid container. Estimate the change in the volume of the water when a piston applies a pressure of 35 megapascals. So, ang ato given is dp equals 35 megapascals, velocity is equals to 2m cube, EB equals 2.15 times 10 raised to power 3 newtons meter cube. So, ang ato required is ang dV, ang change in volume. So, ang solution nato is EB equals to change in unit pressure over change in volume over unit volume. So, dV equals to unit volume change in unit times change in unit pressure over EB. So, substitute nato guys. Ang unit volume is 2m cube times nato sa 35 times 10 raised to the power of 6 over 2.15 times 10 raised to the power of 3 n over m squared. So, nakakuha tang yung aning 2.15 times 10 over raised to the power of 3 is from the table 1.6. So, ato nato ni calculate ang ato decrease volume is negative 0.03255813953 m cube. Mao na ang ato final answer. So, ang ato next question sa midterm is an open tank contains 6.5 meter of water covered with 3.5 meter of kerosene. Ang specific weight is equals to 8 kilonewtons meter cube. Find the pressure at the interface at the bottom of the tank. So, ang ato given is 6.5, 3.5, 8 kilonewtons m cube, and 9.81 kilonewtons m cube. Kakuha tayo constant value na ni. So, ang ato pangitaon is una ang pressure at the interface, tas ang kaduha ang pressure at the bottom. So, proceed to ato solution. So, P1 minus PO equals to PGH. P1 is equals to PGH plus PO. So, PAB equals to PGH plus PATM. Note open to atmosphere. So, ang ato case 1 is we use if PO is equal to 0, then P1 equals to gauge. On case number 2, use if PO is equals to 101.325 kPa, then P1 is absolute. So, PO is equals to 147 psi, and PO is equals to 760 millimeter Hg. PO is equals to 29.92 in Hg. PO is equals to 1.033 kilogram hydrostatic force over centimeter. So, ang pressure at the interface, ang case number 1 nato gamiton. So, P is equals to PGH plus PA. So, P is equals to specific weight kilonewtons. So, substitute nato guys. Butang nato atong given katong 8 kilonewtons meter squared o meter cube. I-times nato sa 3.5. Pag-calculate nato, ang ato makuha is 28 kilonewtons meter squared or kPa. Tas ang kadua is ang ato pangitawon katong pressure at the bottom. So, PB equals to PGH plus PA. PB is equals to specific weight H20 tas height H20 plus PA. So, kuha na to guys.
mao na sundon na kuan PV is equals to kaning 9.81 kilonewtons meter cube times nato sa 6.5 tas plus nato sa 20.28 kPa. So nakakuha tayong aning 63.765 kPa is ato gi times kaning 99.81 tas ang 6.5 tas i-bring down nato ang plus 28 kPa tas i-plus natin plus nato ining duha 63.765 kPa plus 28 kPa plus ang ato makuha na answer is para sa pressure at the bottom is 91.765 kPa. So if we take point 0 to the at the surface of a liquid open to atmosphere where the pressure is the atmosphere pressure PATM, then the pressure at depth H from the three surface comes where PO is equals to pressure open to atmosphere. Mao na yung ato final answer guys sa B. Sa pressure at the bottom is 91.765 kPa tas ang pressure at the interface is 28 kilonewtons meter cube or kPa per second di. So ang ato last question para sa midterm problem is a hydrometer is used to measure the specific gravity of liquids for a certain liquid. A hydrometer reading indicates a specific gravity of 1.25. What is the liquid's density and specific weight? Express your answer in SI unit. So ang ato given is specific gravity equals to 1.25. Ang ato daw pangitahon is ang liquid density niya tas ang ika-duha is ang specific weight. So proceed sa ato solution. So sa A is ang ato pangitahon katong liquid density. So specific gravity equals to density liquid over density of water. So substitute nato guys is naa naman tayo given na 1.25 mao nang kanang specific gravity equals to density liquid over 1000 kg meter cube mao na nga ato density of water. I-times nato ni calculate sa calcio ang ato makuha answer para sa density of liquid is 1250 kg meter cube. So mao na ato kuan guys sa liquid density. Kaduwa is ang ato pangitahon is ang specific weight. Specific weight over equals PG. Tas substitute natin guys ang specific weight equals to 1250 kg ang gamiton natong density liquid over m cube tas constant naman ning times nato sa 9.81 meter second square constant na ning 9.81. So i-calculate nato guys ang ato makuha is ang specific weight is 12,262.5 newtons meter cube. Ang kuan mang express man daw ang ato answer sa SI unit. So ang ato answer is 12.262.5 kilonewtons in meter cube. So mao lang ang ato final answer guys para sa specific weight. Proceed sa mga quiz problems. So problem number 1. A blank suction pump operating at blank efficiency draws water from a suction line whose diameter is blank and then discharges into air through a line whose diameter is blank. The velocity in the line is blank if the pressure at point in the suction pipe is blank. Where A is blank below B on the blank line, determine the maximum elevation above B to which water can be raised assuming a head loss of 1 of blank due to friction. So nakakuha tang aning mga given kay mao nang gihatag ni sir na assign given number. So ang 1 is equals to 20 HP, 1B equals to 39.80%, 1C equals to 138 mm, 1D is equals to 147 mm, 1E is equals to 0.6 meter per second, 1F is equals to negative 31 kPa, 1G is equals to 1.6 meter, 1H equals to 3 meter. So ang ato daw pangitahon is ang determine the maximum elevation above B. So proceed ta sa ato solution. So
excuse me. Ang kaning nakakuha ta nga ning 2.6 meter per second is constant na ang velocity. So velocity over 2g. So ang ato input diri is ang ato v2 man ang ay equals to 2.6, mao na ta butang ni 2.6 meter per second squared. Tas ang obos is ang 9.81 meter per second squared. Nakakuha constant value na ng 9.81. Tas i-calculate nato na sa calculator, mugawas is 0.34 meter. So ang discharge equals to AY. So discharge equals to pi over 4, tas ang 0.147 meter times nato sa 2.6 meter per second is ang kaning 0.147 is given na, tas 147 millimeter man to ato ni divide sa 1000, mao na 0.147 meter para maging meter siya dili na millimeter. I-calculate nato ning duha, amo gawas sa discharge is equals to 0.0441 meter cube per second. So ang Q is equals to Q1, ang Q1 maging Q2, so ang ato Q2 is 0.044 meter cube per second. One na dating one guys, kuan na razor. So V1 equals to Q over A. So ang ato Q man is 0.04 meter cube per second. So ang over pi over 4 tas 0.238 given ra gapon ni times gapon nato kuan 1000 para maging meter siya squared tas i-calculate nato ang ato makuha answer nga na is 0.99 meter per second. So V1 squared over 2g equal, so mao nang ato kuan tas kuan nato guys substitute. Ang ato V1 is 0.99 meter per second squared over 2 times 9.81 meter per second squared. So i-calculate nato ning duha, ang ato makuha is 0.05 meter. So direta sa next is power output. So flow rate or discharge, the specific rate ang area. Note is ang 1 watts equals to kilogram per second and equals to kilogram point m per second squared. So ang ato given naman ato kuan power output kanang 20 HP times nato sa 746 watts constant na ni over 1 HP equals to 0.04 meter per cube per second times nato sa 981 joules over m cube. Tas ang ato man pangitaw ang HA mao na calculate na nato ni guys, ang ato HA is equals to 34.57 meters. So next is ang ato energy equation. Note nato na 1 kPa equals to 1 kilonewton per meter squared. So cancel natin ning duha kay same man jud. Mao na substitute nato na ang ato kwan na 0.05 meter plus negative 31 kPa given na ni mao na nga ato kwan kPa sa same number over 9.81 kilonewton per meter squared plus 0 plus 3.457 or 34.57 kay mao na nga ato HA tas minus 5 meter equals to 0.34 plus 1.6 plus H. So i-calculate na to guys, ang ato H is equals to 34.52 meter.
Ang na to find ang answer para sa problem number 1. So next problem is problem number 2. A vertical circular gate blank in diameter and submerged in a liquid with its top edge flush out on the liquid surface. Determine the magnitude and location of the total force acting on one side of the gate. So ang 2A naton is just to 5 meter. Mao na nga to given. Tas ang ato required is magnitude and location of the total force acting on one side of the gate. Mao na to pangitahon guys diri para sa problem number 2. So ang atong solution is hydrostatic force equals to specific weight energy added. So ang ato H equals to D over 2. So ang ato D mao naman ato diameter mao na ang ato given 5 over 2. I-calculate nato ni ato makuha is 2.5 meter. So A equals to pi r squared. So ikuan nato guys substitute. Butang nato ang pi tas kanang 2 is mao na ato kanang r mao na ato 2.5 meter tas squared tas i-calculate nato ang ato makuha is 19.63495.408 meter squared. So is mag-substitute ta F equals to specific weight energy added. So kaning specific weight is mao na nga 9.81 kilonewton per meter cube tas ang H nato is kanang 2.5 m tas ang ato answer para sa area is mao na nga 19.63495.408 meter per second. I-times na i-input nato ni sa calculator ang ato F is equals to 481.5472.488 kilonewtons. Dili naman sa next is magkwanta sa specific weight pressure equals to Ig over A area specific weight equals to pi r squared over 4 over r over pi r squared times r. So kani r over 4 ang ato same ra ganiya ang ato r is 2.5 m over 4. I-calculate nato ang ato makuha is 0.625 meter. So dito sa next is plus nato ang ato r sa E ang ato r man katong 2.5 m plus 0.625 meter mao nato A mao ni ang ato A plus sa ato calculate nato ni ang ato makuha para sa ato specific weight pressure is 3.25 meter. Mao na ang ato final answer para sa duha. Mao na ang magnitude and ang ato location of the total force acting on the side of the gate. On next problem is number 3. An inclined circular gate with water on one side is shown in the figure. Determine the total resultant force acting the angle. So ang ato given para sa 3 kaning dire is 2 meter. Tas para sa ato 3B is 4 meter. Tas ang ato 3C dire is equals to 72 degrees. So ang ato daw pamilingon is ang ato total resultant force acting on the gate. So ang ato solution is hydrostatic force equals to specific weight energy added. So ang ato H equals to 2m mao na ato given plus 2 sin 72 degrees. Calculate nato na ang ato makuha ang answer para sa H is 3.90 meter. So kanin sa A equals pi r squared equals ang ato kwan dire ang ato pi tas times nato sa atong given na 2m squared tas ang ato makuha ka ng answer is para sa area is 12.566.37061 meters squared. So next is ang ato kwan is F equals to specific weight energy added. So ang ato F substitute nato ang para ang kwan na sa specific weight is 9.81 times nato sa 3.90
tas times nato sa ato answer para sa area kanang A is 12.5663761 meter squared. Calculate nato ni guys, ang ato makuha para sa F is 480.7767732 kilonewtons. So mao na guys. So next problem is 4. For the function in the figure, h1 equals to blank and h3 equals to blank, determine the value of h2. So ang ato given is ang ato 4a is 7 point meter, ang ato 4b is 15 point meter, 40 is equals to 1.18, and ang ato daw pangitawon para sa kaning problem is determine the value of h2. So let's proceed to the solution. So p2 minus p1 equals to pw gw hw over 1000. So p2 minus 0 equals to kaning 1000, tas constant na ning 9.81 meter per second squared. Tas ang ato given input nato katong 15.8 m minus 7.8 m ang atong 4b tas ang ato 4a kana. Calculate na nato sa calcu guys. Ang atong answer na mogawas para sa p2 is equals to 78.480 kPa. So ang ato p2 is equals to p3 equals to 78.480 kPa. Mao nga ato mahimo na siya p3. So diri p3 minus p4 equals to p oil g oil h oil. So ang ato answer sa para sa p3 input nato katong 78.480 kPa minus sa 0 tas equals tas kaning ato given na 1.18 8 times nato sa 9.81 kaning meter per second squared, constant na ni, tas ang ato man pangitahon katong h2 put nato, tas calculate nato. Ang ato magawas na answer para sa h2 is 6.78 meter. Mao na ato value para sa h2. Mao na yung final answer nato guys. So yes. So next problem is problem number 5. In the figure shown below, the deflection of mercury is initially blank. If the pressure at A is increased by blank while maintaining the pressure at B constant, what will be the new mercury deflection? So ang ato given para sa number 5 is 5A equals to 254 mm, 5A equals to 338 kPa. So ang ato daw pangitahon is what will be the new mercury deflection para ni sa problem 5. Proceed to sa solution. So in figure A, sum of the pressure head from A to B in meters of water. So PA over specific weight equals 0.6 meter minus 0.254 times 13.6 plus 0.254 plus 2.1. So kaning 0.6 meter is constant value na ni. Kaning 0.254 is mao tong ato given na 254 millimeter. Ato may divide sa 1000, mao na nakakuha tang 0.254 para siya maging meter. So kaning times nato sa 13.6 is constant value gapon ni, tas plus kapira katong 0.254 plus 2.1 given na pud ni. So next is PA over specific weight minus PB over specific weight equals to katong 0.6 meter constant value ni, tas katong atong given minus nato sa 0.154 times 13.6 plus 254 plus 2.1. So ang ato answer is pag-calculate nato is 1.7004 meter of water. Mao na nato answer para sa figure A. So next is in figure B, PA equals to PA plus 33 kPa. Mao na to given number sa ikaduha. So PA over specific weight minus katong constant na ning 0.6 as I said minus 0.254 katong ato given plus 2x
times 13.6 plus 2.354 plus x. So nakakuha ta ang aning 2.354 is ang ato given sa a times nato sa plus nato sa 2.1 mao na nakakuha ta ang aning 2.354. So dere next is PA plus 300 plus 33 kPa over specific weight minus 0.6 constant value plus x minus 3.4544 minus 27.2 x plus 2.354. So kanina nakakuha tayong answer na 3.4544 is i-times nato ang atong 0.254 sa 13.6. So kaning 27.2x is constant na ni plus nato 2.34 plus 2.354 plus x. So kato PA over specific weight plus 33 over 9.81 minus 1.7004 minus 25.2x equals PB over specific weight. So ang ato 1.7004 is mao nang atong m of water. So minus ato 25.2x. So nakakuha tang ang aning 1.663514373 is gi-calculate nato ang 33 kPa over 9.81 minus 1.7004. Pag-calculate nato mao na ato answer na nigawas kaning 1.663 514373 tapos minus naton sa 25.2x. So dire ang ato m of water katong 1.7004 equals 25.2x minus 1.663514373. I-calculate natin na ni minus nato ang ato mo gawas na answer is ang x is 0.13348866656 meter or 133.489 millimeter. Gi-round off na nato mao na himo na 48 na 9 diri kay ang iya kasunod is 5 pataas i-round off nato. Mao nang ato answer para sa problem number 5 ang iya kuan. Tas next kaning numerator deflection mao na ato gipangita katong ato given at 254 mm plus 2x. So copy nato 254 mm plus 2 tas katong ato answer sa figure B kuan nato ni tas calculate nato ang ato answer para sa number 5 para sa numerator deflection mao na gipangita 520.978 mm ang iyang numerator deflection. Okay. So next is problem number 6. A cube 2.2 feet on the edge has its lower half of specific gravity equals blank and the upper half of specific gravity equals blank. It rests in two-layer fluid with lower SG equals blank and the upper SG equals blank. Determine the height of h of the top of the cube above the interface. See the figure below. Mao ni ang ato figure guys. Given ang 2.2 feet. So ang ato given 6a equals to 1.8, 6b equals to 1.05, 6c equals to 1.65 and 6d equals to 1. So ang ato daw pangitahon is determine the height daw. Mao nang required sa problem number 6. So mao ni ang ato solution guys. So buoyancy equals to 62.4 lb over pound over feet cube times 1.65. So kana 1.65 guys is mao nang ato given sa 6c. Tas kana 2.2 feet given gyapon na katong cube tas
times 2.2 feet h minus h, that's plus 62.4 pounds over feet cube times 1, that's times 2.2 feet squared times h. So dito guys, buoyancy is katong kaning 102.96 pound feet cube. Nakuha na nato guys, kay times nato ang 62.4 times 1.65, mao nang mugawas, mao na nga ato nakuha. Next is kaning 10.648 is gi times natin, gi times kaning natong 2.2 feet squared times 2.2, mao na nakakuha tag 10.648, tas 4.8 minus nato sa 4.84 feet times h is kanang gi times gapon naton, pero 2.2 times 2.2 ra, dili 1 na squared. So plus na katong constant ng 62.4, tas kapira ang 4.84. Next is nakakuha tayong anang 1906.3180 pounds is times na tong 102.96 sa 10.648. So minus natin ni sa 498.3264 pound over pound per feet. Nakakuha tayong anang 498.3264 is times nato kaning 182.96 sa 4.84, tas plus 302.016, nakuha ning natin times natong 62.4 times 48.4. Nakuha na nato ni guys kaning 302.016. So next is bring down lang copy lang nato kaning 1096.31808 lb minus 800.3424 lb feet. Nakakuha tang aning 800.3424 is gi-add nato ang 498.3264, i-add nato sa 302.016, mao tang nakakuha tayong aning kuan. So next is W equals to 62.4 lb feet cube times 1.8, given na natong 1.8 sa 6a na. So times na nato ni ang mogawas kaning 112.32 lb feet cube. Katima is same ra gyapon ang process. Ang kaniya dire is 2.2 squared times nato sa 1.1, man to nakakuha tag 5.324 plus feet cube. Next is kaning 65.52, nakakuha tayong ana kay add nato kaning 62.4 times 105, mao nato nakuha, tas 5.324 feet cube, same ra copy nato direta nakuha ng ana, mao to nakakuha tag 5.324 feet cube. Next is times nato ang 112.32 sa 5.324, mao to nakakuha tag 597.99168, tas same ra pod sa 65.52, times nato sa 5.324, mao to nakakuha tag 348.82848, tas i-add na nato ni ang ato W is equals to 946.82106 lb. So ang BF equals to W, tas ang ato himon dire is ang ato
answer there is my BF is 100 1096.3180 lb minus nato sa 800.3424 equals to 946. To answer sa W 0.8216 lb. So diri guys copy ra ang ato answer sa W, ang ato answer sa BF minus nato sa answer nato sa W mao na ni 1096.31808 minus 946.821065. So ato na magawas na answer guys is kaning 149.49792. Next is kuan nato i-divide ang 149.49792 over 800.3424 ang ato answer sa buoyancy. Tas i-calculate nato ang ana ang ato LH is equals to 0.187 feet. Mao na ato final answer guys sa number 6. So our last problem for quiz is problem number 7. A wooden buoy is blank by blank by blank long is made to float in seawater. How many of end steel should be attached to the bottom to make the buoy float exactly blank exposed above the water surface? So ang atong mga given sa number 7 is kaning 7A equals 80 millimeters, ang 7B is 59 meters, ang 7C is 8,925 millimeters. So ang iyang gipangita is how many of end steel should be attached to the bottom to make the buoy float exactly exposed above the water surface. So let's proceed sa ato solution guys. So ang solution is buoyancy steel plus buoyancy wood minus W wood minus W steel equals 0. So sa buoyancy steel equals specific weight SWV steel. So kaning 9,810 Newton per meter cube times 1.025 V steel is kani constant na ning value na 9,810 times na sa 1.025 nakakuha tayong ana sa 1.025 kay given na mao lang SG sa seawater mao lang equals 1.025. Tas i-times nato ni ang ato BF steel is ang mugawas is 10055.25 Newton per meter cube V steel. So next is ang ato buoyancy wood equals specific weight WVD. So same ra gyapon ang process. Kuha tag 9810 Newton per meter cube times nato sa 1.025 tas times nato kaning 0.08 meter squared na squared there guys walang kabutang tas times nato sa 50.575 meter. Kaning 50.575 meter nakakuha tayo nga na kay gi-add nato kaning 80 millimeter sa 895 millimeter pero meter na siya guys. Mao tong 0.08 meter na dire kay ato divide sa 1000 ang katong 80 millimeter para mahimo siya meter. So calculate ta ani sa calcio ang ato answers para sa buoyancy wood is 3254.68332 Newton. So next is ang ato W wood equals kaning same ra gyapon 9.810 Newton per meter cube times nato sa 0.6 constant value na ni tas ang times nato sa 0.08 natong given meter cube times nato sa 59.5
meter. Mao na nga to given sa 75 kanang 59.5. Tas i-calculate nato ni cancel sa ang meter cube dire. Tas ang ato answer para sa W wood is 28,951.272 Newton. Next is W still is same ra gyapon 9189810 Newton meter cube times nato sa 7.85. Nakakuwatang anang 7.85 kay mao nang iya kuan given na siya. Tas i-times nato mao tong ato W still is 77,008.5 Newton per meter cube B still. Next is it's substitution ta. BF buoyancy steel plus buoyancy wood minus W wood minus W steel equals 0. So ang ato answer ganiya sa buoyancy steel mao na ato input dire katong 10,015.25 Newton per meter cube tas plus nato sa atong V wood katong buoyancy wood katong 32,54.68332 tas minus nato sa atong answer sa W wood katong kaning 28951.272 Newton. Tas i-minus nato sa answer nato sa W steel katong 77008.5 Newton per meter cube equals 0. So para makuha nato ni guys makakuha tang 66953.25 Newton per meter cube is katong na same unit mao nang ato i-add i-minus kaning 11001.25 kuha nato sa same unit kaning 77008.5. I-calculate nato ang ana mao ning gawas ang answer 669.53.25 Newton per meter cube plus makakuha tang 25696.59368 Newton is same ra gyapon ang process katong kaning na same value 3254.68332 minus nato sa 28951.272 mao na nga ato makuha na answer. So next is magkwanta isuwat nato ang answer nato dire sa 2596.59368 Newton over katong 66953.25 Newton per meter cube. So cancel nato ni guys. Tas kani i-calculate nato ani 2596.59368 Newton over 66953.25 Newton per meter cube. Ang ato V still na makuha is 0.03878219026. Next is W still equals 9810 Newton per meter cube times nato sa 7.85 katong given na sa question times sa atong answer sa nato nakuha dire katong 0.03878219026. Tas ang calculate nato na cancel kaning meter cube ang ato makuha ang answer is sa W still is equals 2986.558299 Newton. Ang answer nato sa number 7.